Okay, hello NEET aspirants. We are going to learn about today male reproductive system. Second subtopic of the chapter, human reproduction, male reproductive system. Okay, so in male reproductive system, we are going to learn about the primary sex organ. Okay, so what is primary sex organ, which is very important for any kind of like male or female, ரெண்டு பேத்துக்குமே primary sex organ அப்படின்னு ஒரு organ இருக்கும். இந்த organ வந்து நம்ம பாடியை விட்டு ரிமூவ் பண்றது இட்ஸ் நாட் ஃபேர். ஓகே, ஸோ அது எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீமேல வந்து சில பேர் சர்ஜரி பண்ணி யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க, ஆனால் ஓவரி ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஓவரி வந்து primary sex organ. புரிஞ்சுதா? ஸோ primary sex organs ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் த பர்த் டு டெத் நம்ம கூடயே இருக்கும். நமக்கு லேட்டர் டெவலப் ஆகிறது கிடையாது. நம்ம பிறந்தப்பே நம்ம கூட இருக்கிறது தான் என்னது primary sex organ. Okay, so in case of male the primary sex organ is called testis. In male what is primary sex organ? Testis. So how many testes usually the male will have? The male have a pair of testes. Male have a yes. Male have a pair of testes and which is present outside the body. Which is present outside the body. In case of female, ovary is present inside the body. Ovary is present inside the body. In case of male, testis is present outside the body. Okay, this is called primary sex organ and secondary sex organ. What are secondary sex organs? Okay, secondary sex organs or epididymis. புது வேர்டா இல்ல ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்களா? புதுசா படிச்சீங்கன்னா என் கூட ரிப்பீட் பண்ணு. epididymis. 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 What is the name of the word? Epididymis. But அது spelling mistake எல்லாம் எழுதணும்னா epididymis. What is the name? Epididymis. Yes. Next is seminal vesicle. Next is seminal vesicle. What is next one? Seminal vesicle. Third one? Should I erase this? Yes. Third is prostate. Yes, prostate gland. So I'm writing here. Prostate gland. Next, Cowper's gland. Next is what? Purpose illa Cowper. Cowper's gland. Next one is what? Cowper's gland. So these four are called secondary sex organs or accessory ducts. We can call this as accessory ducts. Okay, epididymis, seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland. Okay, so we'll move directly to the diagram. So first okay, listen here. Listen. See, one pouch, okay, two pouch which hold testis. Pouch which hold testis. So testis அப்படிங்கிறது organ, and the organ ஒரு pouchக்குள்ள இருக்கு. Okay, if you open the pouch, inside organ is present. Now the name of the pouch is called scrotal sac. That is called scrotal sac, or you can call it as scrotum. Okay, now this is called scrotum. Scrotal sac. This is called what? Scrotal sac. Scrotal sac குள்ள தான் என்ன இருக்கு? Testis. எத்தனை scrotal sac இருக்கு? Why 2? Because 2 testis. Okay, so each side. அந்த ரெண்டு scrotal sacல ரெண்டு testisல ஜெனரலாவே ஒரு scrotal sac இறங்கி தான் இருக்கும், லோவரா இருக்கும், ஒன்னு கொஞ்சம் ஹையரா இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்டிஸில் ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இருக்கும். தட் இஸ் இப்போ ஒரு வேளை நாளைக்கு ஃப்யூச்சர்லேயே வந்து நீங்கள் ஏதாவது உங்களோட பேபியை பார்த்து பயந்துட்டோயோ, என்னோட குழந்தைக்கு தான் ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இருக்குது, ஏதோ அப்நார்மாலிட்டி வந்துச்சு டாக்டர்கிட்ட. ஈவன் யூனோ த பீப்புள் லைக் நவடேஸ்
In previous days, you know, they won't even bother about that. But nowadays, you know, even myself, I will see each and everything of my baby and I'll be like, enoda koyandha yen naaka veliye thaludhu. I'll check in YouTube, Google, why it is like this. So we no need to bother about that. That is nature. Okay, one testis will be lower and compared to another. Okay, so it is hanging. Next, this yellow one is called testis. This is called what? Exactly, here the sperms are produced. Okay, sperms are produced inside the testis. Sperms are produced inside the testis. Preeta Shri, where the sperms are produced? Testis. Okay. Now there is a tube. This name of the tube is called vas deferens. Name of the tube is called vas deferens. Okay, this long tube is called vas deferens. Listen. The long tube is called vas deferens. Idu valiya da sperms vandu travel agum. Idu valiya da sperms enagum travel agum. Next, this purple one is called seminal vesicle. Verb then you can write later. Now you listen. Purple one is called what? Seminal vesicle. And if you look here, you know, these both are attached. இந்த இடம் வந்து இந்த டியூப் வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த டியூப் மீட் பண்ணுது இல்லையா, இந்த இடத்துல இதனோட பேர் வந்து ejaculatory duct. இது பேர் என்ன? duct. ejaculatory duct. Okay, so இந்த இடம் வந்து விசிபிளா இருக்காது, இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ற இடம். So I'll take some other color, orange. So this place is usually hidden. This place is usually hidden by prostate gland. What is the name of the gland? Prostate gland. So prostate gland வந்து இந்த ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ற இடம். இப்போ நான் ஒரு சைடு தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன், பட் அதர் சைடு யூ ஹவ் டு இமேஜின். இதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இன்னொரு சைடும் இருக்கு. ஸோ இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து பெனிஸை மீட் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் நேம் ஆஃப் திஸ் ஒன்? வி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ், நாட் அஸ் காமன் நேம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேலே ஒரு ட்ரையாங்குலர் மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, திஸ் இஸ் யூரினரி பிளேடர். திஸ் இஸ் வாட்? யூரினரி பிளேடர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அங்கதான் யூரின் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஓகே, அங்க யூரின் இருக்கு. ஓகே, யூரினரி பிளேடர். ஸோ அங்கிருந்து வர்றது யூரின். ஓகே, அண்ட் யூரினரி பிளேடரோட பாதி டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து ஜாயின் ஆகிக்குது. ஸ்பெர்மும் அது வழியா தான், ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரே எக்ஸிட் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வழியா யூரினும் ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் எஸ், பாதியில் கனெக்ட் ஒரு சைடில் ஒரு பைபாஸ் ரோடு வருது. பைபாஸ் ரோட்ல என்ன வருது? ஸ்பெர்ம். ஓகே, ஸோ நவ் ஃப்ரம் ஹியர் ஸ்பெர்ம் வில் கம். ஸோ நவ் listen. Name of this is called urinogenital tract. Why? Because this tract is common for both urine and sperm. That's why it is called urinogenital tract. Okay, இதுக்கு அப்புறம் வந்து okay, listen here. So இங்க இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு மசில் வந்து, so from here okay, like this. See, listen now, this is green one, right? This is called foreskin. This is called what? Foreskin. That means over the duct, உள்ள ஒரு duct இருக்கு, ductக்கு மேல ஒரு skin இருக்கு. Okay, that is called what? Foreskin. Okay, and this is opening. This opening is called this is common, we can call it as urethra, because through which urine will come out. Okay, and through this opening both semen and urine will come out. Okay, and this particular region is called penis. This region is called what? Penis. Okay, and this penis is usually moist. The lubricating nature of penis is because here two glands are present. Some two glands. In the glands ku per vandu Cowper's gland. Per enna? Cowper's gland. Okay, so நான் எல்லாத்தையும் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுட்டேன், ஆனால் உங்களோட மைண்டில் இது ரெஜிஸ்டர் ஆச்சான்னு எனக்கு தெரியல. We'll do again.
Shall we do again? Yes. So now this is pouch. What is the name of the pouch? What is the name of the pouch? First we have to start with the scrotal sac. Inside the scrotal sac we have to locate the testes. We have to locate testes. From the testes, yes, from the testes, yes, from the testes what comes? Yes, vas deferens. This tube is called what? What is the name of the tube? Yes, vas. Idu varaiku purinjudha? Was different. So first is scrotal sac. First is scrotal sac. Second one is testis. Third one is vas deferens. Vas deferens. Somewhere in between the vas deferens, this fellow we have to draw like this. One leaf-like structure. This is called, any idea? Yes, this is called seminal vesicle. This is called four names. Can you repeat four names? Seminal vesicle. Now, to join the seminal vesicle, we have to draw one triangular shaped structure, which is nothing but, yes, this is urinary bladder. This is what? Urinary, where urine is stored temporarily. Urine is stored temporarily. Okay, until the men releases the urine, it will be stored in the urinary bladder. Now this comes and this meets here. So they both meet here. Now this is called, after the seminal vesicle, no, idu varaiku vas difference. Idilirundhu idu varaiku. Yes, idilirundhu idu varaiku idukku peru ejaculatory duct. Idukku peru enna? Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Okay. Now what will happen? Now we have to take, now we have to hide this. Okay. This is hidden. Yes, this is hidden by, yes, prostate gland. This is hidden by what? Seminal vesicle, prostate gland. Next, we have to draw the muscular structure like this. Yes. Okay, so now this structure is called what? Okay, foreskin. And here some lubricating glands. Cow. Yes, cowpers gland. Okay, understood? Now this structure is called penis, and this is common passage for urine and sperm. So it is called urinogenital tract. Urinogenital tract. Understood? Idu varaiku purinjudha? Yes. The another name of corpus gland is bulbourethral gland. Okay. So now listen. Okay, this is scrotum. Now we are going to see the anatomy of testis. Anatomy of testis in the sense, you have any round structure? Okay, we'll take this water bottle. So suppose suppose this is testis from outside. Now we are going to cut the testis and we are going to see like this. What is inside the testis? Okay, so how many layers are there and where sperm is produced? Okay, this is a section of testis. Okay, so here first the outermost layer is called tunica vaginalis. This is called what? Vaginalis. Tunica vaginalis. Tunica vaginalis is the outermost layer of the testis. Outermost layer of testis. Now next to tunica vaginalis, we have the next layer. The next layer which is like this. Okay, which is infolded like this. Listen carefully. You have to draw the anatomy of testis also, so you follow me.
Okay, this is called tunica albugina. This is called tunica albugina. This is number 1, and number 2 is tunica albugina. Tunica albugina. What is second layer? Yes, second layer is tunica albugina. Tunica albugina is infolded into depressions, and this is called compartments. Okay, this is called compartments where the seminiferous tubules are present. Okay, this is, you can call this compartments as testicular lobules. This is called testicular lobules. It's called what? Testicular lobules. These are compartments. ஒரு ட்ரெயின் பாக்ஸில் எப்படி பாக்ஸாக இருக்குது ட்ரெயினில், அதே மாதிரி டெஸ்ட்டுக்குள்ளே நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். என்ன இருக்கும்? ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் 2 to 3 seminiferous tubule. How many seminiferous tubule? 2 to 3 seminiferous tubule. In each and every compartment we have, இந்த நான் ப்ளூ கலரில் வரைகிறேன் இல்லையா, இதுக்கு பேர் என்ன? Yes. What is name? Seminiferous tubule. Okay. So in each compartment we have the structure called seminiferous tubules. So far, is it clear? Is what is the outermost layer? Scrotal sac. This white one is what? The scrotal pouch. Okay. Next to that, the yellow region is called tunica vaginalis, which is very plain. Tunica vaginalis kaduthu ulla podudha albugina. Albugina வந்து fold இருக்கு. There are so many infoldings. That infoldings leads to testicular compartments. Testicular compartment is also called as testicular lobules. Inside the lobule we have 2 to 3 seminiferous tubules. Now these seminiferous tubules come together and they join along with them like this. Okay, like this. So now this is called rete testis. This is called what? Rete testis. What is the next name? Rete testis. So far how many names? Can you number how many names? How many names? Okay. Like this we have, see, we have so many tubes here. They will bulge here. So now this next to rete testis we have vasa efferentia. We have what? First, see, listen, even இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல விட்டா கூட இந்த ப்ளூ மட்டும் ட்ராக் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு பேர் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பேர் என்ன? ப்ளூ எங்கே இருக்குது? ப்ளூ நம்பர் 1, ப்ளூ ஏ செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். பி என்ன? rete testis. சி என்ன? வாசா. இது எல்லாமே ஒரே பைப்பு தான், பேர் தான் வேறு வேறு. எல்லாம் ஒரே டியூப் தான், உள்ள ஃபுல்லாக ஸ்பர்ம்ஸ் தான். ஓகே, ஒரே டியூபு வேறு வேறு நேம், ஒரே பில்டிங் வேறு வேறு நேம். எல்கேஜி யூகேஜி அந்த மாதிரி ஒரே டியூப் தான், வேறு வேறு நேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து செமினிஃபரஸ் டியூபியூல், அடுத்து வந்து rete testis, அடுத்து வந்து வாசா எஃபரன்ஷியா. எஸ், rete இஎஸ்ஆ okay, I made the mistake. Okay, sorry. Rete testis. I pronounced that one E or I you can write, no problem. Testis key podla, I podla. Okay. Vasa efferentia? No. So many rete testis are joined to come out as a vasa efferentia. Rete testis ஓட அடுத்து rete testis வந்து ஜஸ்ட் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான். இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து வெளில ஒரு சிங்கிள் டியூபாக வரும், அதுக்குள்ளே நிறைய உள்ள rete testis இருக்கும். அது வந்து வாசா எஃபரன்ஷியா. ஓகே, இப்போ வாசா எஃபரன்ஷியா வெளியில் வரும். This one I can show in the next page. Suppose like this. See here, this is scrotum and this yellow one is what? Testis, and vasa efferentia வந்து உள்ள இருக்கிற இந்த blue one. Sorry, I should have completed this. This is testis. So vasa efferentia, this blue one is what? Vasa efferentia. இப்போ இந்த vasa efferentia வந்து வெளியில வருது இல்லையா,
Yes. இந்த vasa efferentia வெளிய வருது இல்லையா இதுக்கு பேர் epididymis. Epididymis. Now this is called what? Epididymis. Epididymis அப்படிங்கிறது the tube which is lying closer to the testis. இப்போ இது testis அப்படினா இந்த testis ஓட இப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு. Epididymis. வெளியில வந்துருச்சு. vasa efferentia வெளிய வந்தோனா அதுக்கு வேற நேம். Epididymis. vasa efferentiaன்றது testis குள்ள இருக்கு. testis விட்டு வெளிய வந்தோனா அது என்னது? Pipe வெளிய வந்துருச்சு. இப்போ for example no pipe. Okay, you see there. From that round cord no ஒரு wire வெளிய வருது. wire உள்ளேயும் தான் இருக்கு. வெளியும் இருக்கு. உள்ள இருக்கிற வயருக்கு vasa efferentia. வெளிய இருக்குறது epididymis. Okay? Okay. இப்போ இந்த epididymis once again மேல போகுது. அதுக்கு பேர் என்ன? Yes, இதுக்கு பேரு vas deferens. இதுக்கு பேர் என்ன? vas deferens. Yes or no? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Okay. Okay, listen here. Now we'll see this epididymis part. Listen here. This is scrotum. Next to scrotum, testis. Next to testis, we are going to see only about epididymis. We are going to see only about epididymis. The first part is called caput. First part is called caput and body is called corpus and tail is called cauda. The tail is called cauda. Okay, there are three types of epididymis: caput, corpus, cauda. Caput, corpus, cauda. These three are head part, body part, tail part. Head part, body part, tail part of epididymis. Okay, mostly they won't ask, but you just remember caput, corpus, cauda. Okay, so now listen. This is scrotum. Inside the scrotum, testis. So from testis, we have drawn like this. Now you say name of this tube. Epididymis. Name of this one? Vas deferens. And this is seminal vesicle. And number 4, ejaculatory duct. Number 4 is ejaculatory duct. Number 5 is urinary bladder. Number 6, yes. Sorry. This is called what? Foreskin. So I can write this as number 7. And what about this fellow? Urinogenital tract. And here 2 dots. Yes. How many gland? 1 gland or 2 gland? 2 gland. How many prostate gland? 1. How many seminal vesicles? 2. This side 1. This side 1. This side 1. Okay. Understood? Okay. Now we are going to see the cross section of the. Now we are going to see cross section of seminiferous tubule. What we are going to learn now? Cross section of seminiferous tubule. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? Testis. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது anatomy of testis. இப்போ ஒரு seminiferous tube கட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகே? அந்த டியூபுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். புரிஞ்சுதா இல்லையா? இப்போ நம்ம இதுதான் seminiferous tubule. ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி 3 டியூப் இருக்கு. இந்த மாதிரி 3 டியூப் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஒரு 3 பென் இல்லைனா பென்சில் ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா? Like this. Suppose like this. Okay. Suppose if it is like this, in one compartment there are 3 tubes. Now what we are going to do? We are going to dissect this and we are going to learn what is inside the tube. டியூபுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது டியூபை கட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும், அப்படிதானே? இப்போ இந்த டியூபுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது எப்போ தெரியும்? இதை கட் பண்ண முடியாதா? என்ன மாதிரி ஒரு பென் வச்சிருக்க பாரு நீ. ஓகே, இதை கட் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருது. ஸோ அதனால நம்மளும் என்ன பண்ண போகிறோம்? டியூபை கட் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம், டியூபுக்கு வெளில என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, டேக் திஸ், assemble it.
Okay, next, listen here. So we are taking one lobule. So I'm going to draw 3. What is this? Yes, this is seminiferous tubule. This is what? What is this? Seminiferous tubule. Inside the seminiferous tubule, listen. Inside the seminiferous tubule, we have germ cells. We have germ cells. Namakilla, boys have germ cells. They have what cells? Germ cells. This yellow one is germ cell. Yellow one is what? Germ cell will convert into sperm cell. Germ cell da enava maro? It வந்து diploid 2n. என்னது? Diploid. Meiosis நடந்தாதான் அது வந்து என்ன கன்வெர்ட் ஆகும். Meiosis எப்போ நடக்கும்னா அவங்களோட பியூபர்ட்டில தான் நடக்கும். பாய்ஸ்க்கு பியூபர்ட்டி இருக்கா? இருக்கு. ஓகே, ஸோ அவங்களோட பியூபர்ட்டின்றது அவங்களுக்கு எப்போ ஸ்பெர்ம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுதான் அவங்களோட பியூபர்ட்டி. ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஜெர்ம் செல் ஸ்பெர்மாக கன்வெர்ட் ஆகும். குழந்தைக்கெல்லாம் ஸ்பெர்ம் இருக்காது. புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு செல் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து மதர். இதுக்கு மதர் செர்டோலி செல். பேர் என்ன? ஆமாம், இதுக்கு மதர். அது வந்து அதெல்லாம் பார்த்து பத்திரமா வெளியே போங்க அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கு என்னென்ன நரிஷ்மெண்ட் வேணுமோ காசு பணம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறது யாரு? செர்டோலி செல். அதனால இதோட இன்னொரு பேர் வந்து நர்ஸ் செல். இதோட இன்னொரு பேர் என்ன? நர்ஸ் செல். பிகாஸ் இட் வில் நர்ஸ் த ஸ்பெர்ம் செல்ஸ். வில் நர்ஸ் த ஸ்பெர்ம் செல்ஸ். இது டியூபுக்குள்ளே இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ டியூபுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா டியூபை கட் பண்ணி பார்த்துட்டோம், ஒன்றுமே இல்லை. வடிவேல் ஒரு படத்தில் 2 பேக்கெட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற மாதிரி தெரியுமா உங்களுக்கு? அது இப்படி 2 பேக்கெட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுவானே வடிவேல், உள்ள ஒன்றுமே இல்லைண்ணா. அது மாதிரி தான் இது. உள்ள என்ன இருக்குது? 2 செல் தான் இருக்குது. என்ன செல் இருக்குது? ஆனால் அதை கூட தப்பாக எழுதிட்டு வரக்கூடாது. Okay, so same here also. Okay, so same is going to be here. எது? எது? Yes, germ cell the stem cells. They are going to convert into sperm cells. Nurse cell ஓட வேலை வந்து இப்போ இங்கே டெய்ல் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த செல்ஸ்லாம் ரவுண்டாக இருக்குது. ஆனால் ஸ்பெர்ம் செல் எப்படி இருக்கும்? டெய்லோடு இருக்கும். ஸோ அந்த டெய்ல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறதா நர்ஸ் செல்லோட வேலை. This is inside seminiferous tubule. So inside seminiferous tubule, what are the 2 cells present? What are the 2 cells? Okay. Next, outside the seminiferous tubule, we have some cells. Leydig cell. This is called what? So outside the seminiferous tubule, what cell?